I think we can start now because majority of people they already joined. Uh, can you see my screen? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great then. We can start. Sir, me, I'm not here. I can see it now, sir. Okay, it's fine then. We can start. Yeah, come sir. Okay, so good afternoon, everyone, and I wish your weekend going. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Alhamdulillah. Mashallah. I think last last week we didn't do any class because I was off, but today we will continue with our top-down analysis as well for the week. Our market anticipation, what will we expect in the coming week. However, I see some new faces, so if you are new or this is the first time you join us and you have zero knowledge on trading, you can go back to the community and check the pin post. You can watch some YouTube videos and so that you can have some clue about trading, and you are good to go and you are good to join us. So let's get back to Trading View to see what happened last week. This is for our, let me check daily. Who's this guy? Can you switch your mic up? Hello, Or maybe I have to switch by myself. sir. Yeah. Which time frame is it, sir? We will look at from the weekly, and then we didn't start yet, but we will start soon. Okay. Dan Allah shawarin da nake son bayar boss, dan Allah mu daure mu yi haƙuri, dan har ba wani abu za ka yi ba, ka mucin mic naka domin mu samu mu fahimci abin da ake yi, dan Allah. Yeah, that's the best. Because I don't want us. I want to make it interactive, but tare da sai na kai shi like YouTube or Telegram ba. But here everyone can talk. Even here I can switch off all the mics, but it's not good for me. I want us to be interacting, so that it will not be just like a one-man show or something like that. So when I'm talking or I'm explaining something, respectful, please, so that you can turn your mic out, or if you have question, then you can raise your hand and then you ask. Let's make it professional. We don't need to be saying this guy should switch off his mic or something. I think we are all matured, so let's behave well. So let's begin. We look at the weekly time frame. I think last week was bearish in the market throughout the week, so we don't know what to expect. There might be a continuation for the weekly time frame to have another bearish week, but we don't know. The market stop at this weekly support. So if it happens, we get a breakout, because this is not a breakout, this is just like a week. So if there is a break, we might consider, or we might expect that the next week will also be bearish. But still, it will depend on the market condition and also the fundamentals.
And I think last week most of our, despite that the week is bearish, but last week most of the signal I sent in the group I think was buy. Even Friday, I dropped the signal. Yeah, buy here. Also, Thursday we mix with sell. Anyway, let's look at the daily time frame. Daily, in the daily time frame, Sir, please tell this guy to turn off his mic because he. you turn it off. I think we continue. Previous day for the last week was, are we gonna say it's a bullish candle? Ana Hausa mixing muke a gwanda ba sa jin Hausa. So if you want more explanation, we can. Okay. We can mix. You can ask in Hausa, you can ask in English, whatever, as long as we can understand you. So previous week, we cannot say that is market has. Oh my goodness. We cannot say the market is bearish, and also we cannot say it's bullish as well. I mean, in the previous day, the last day of the trading day, which is Friday, it's more like indecision because we have rejection from the upside and from the both from the top side of the candle. Idan muka duba candle na Friday za mu ga ya bar week ne, kamar it's more of like indecision. But the entire week from Monday, we can say the market is bearish because this is, sorry, let me, okay, must see this one. And this is Monday, Tuesday, and then Wednesday, Thursday. Still throughout the week you have a bearish market. Only on Friday then it's stopped at this weekly support. So let's mark this one. This is our previous day last week, and then we mark this one as well. Let's take support and resistance on the daily time frame. My goodness. We take this one as well, and then take this support as well. Let's take another one within the daily range. Still, this one is quite good support. This is also our support level. This one is near the daily, so at least if there is a break below 4,640, we will expect a push to downside. If the market day break in this area, the previous day of the previous week, breaking, maybe at least I'm expecting a bearish market go at least to reach to this side, this area within the week. You no need to take and if Mukas will break again from these areas, then maybe there is a chance that you some change a trending mudawu kuma bullish trend, maybe to the upside. This position, so this one we can mark it, but within the week you cannot mark it just from now, so that we cannot make the chart very messy. Waram Dambashi clean. So we go to 4 hour check.
in a 4 hour. So this red is indicating the previous day high and previous day low. That is ranging within the previous day. So we will wait to see whether there will be a break from the upside or from the downside, so that if low-key we can catch the weekly trend, or we can know the direction that the market will follow. Let's also mark our support and resistance in these areas. This one, I think I take this zone, or just let's use this rectangle. This is support level. This is also support level. This is also support level. Well, let's mark the last one, the first one, also the second one, and then from the outside you have here, you can mark this more of like a supply zone. So there is a rejection, so it's more of like a gap. And then let's look at 1 hour. Yeah, it is in 1 hour. Small clear down, because I can see the market on Friday just keep ranging between these areas and this area. There is no any breakout. And see this one now, can remove it and then mark this one as well. And take this one as our zone. And take this one as also our zone. This is support level. If it breaks, for example, what is more, what we will expect here, maybe there must be a break. If it breaks this level to this, and then all the way to the previous day low. Is if we will have a bearish week, or if we will have a bearish day, or even the market can open with gap, but we will see. And then this one, I expect more of bearish than the bullish market because of the market structure, but we don't know how it will open. But I expect the bearish market tomorrow. And then 30 minutes. The market closes in a ranging market between 4,740 to 4,650ish. That is like since from Thursday. And then I don't want to mark on 30 minutes, not that quite considered.
I prefer 15 minutes. And then this level. This level is it's much more stronger because it's closer to the previous day low. So at least from this position on to this position. This is the most likely. It's more likely to happen than to expect the market to shoot to upside, unless there is a gap or something. But I expect the market at least to come back to this area, like 500 pips, and then we go to 5 minutes, because from all the way from the higher time frame to the lower time frame, most of the structure is a selling structure. That is the bearish market. It already break this area, so maybe all the way down to these levels. And then to 1 minute. So that's it for the takedown analysis. What we are going to expect within a week. We saw the market direction from the higher time frame all the way to 1 minute to see what is happening and what is going to happen, what we are expecting in the next week, or within the on Monday. One more. No, we can consider this one. So the nearest resistance level is this one, and then here is support, another spot here, another spot here. The reason I indicate most of our zones in a support level is because we expect the market to go down. That is, I expect a bearish market. So my main concern will be where I will be exiting. It is, let's say, the first support level, the second support level, and also our third support level, until we get a break from either from this side or from the upside. So whatever happens, we can dictate from that side. In case, let's say, you take the trade on Monday morning from here, and locally the market goes all the way down, so you can still take profit at almost 1, 2, 3 positions. In case that is if you are holding, but if you are not holding, you can just scalp within the zones and then you are good to go. So that's all for top-down analysis. And another thing that I wanted us to discuss today is about the trading psychology, because some of you come to me and maybe they blown their account or something like that because they open so much positions. I want to emphasize that in trading, there is this one thing called margin. Idan kudinka kaɗan ne, if you will take position, let's say the difference kaman tsakanin stop loss naka ko tsakanin zone da ka zana, in ka zana kaman zone a 4 hour za ka yi samun like 100 plus pips, ko abin da ya fi haka, ko 80 pips, something like that, or 70 sometimes. But abin da zan baka shawari anan shine ka dawo kaman 15 minutes, wanda shine mai za ka iya samun entry a gurin kaman da 60 pips ko 40 pips. But if you mark zone at 4 hour, if you come to like 1 hour, 30 minutes, 15 minutes, you have to also find another support and resistance within that time frame so that you can minimize your risks.
because if you take from 4 hour it's more of like swing trading than scalping. Shi kawai in kana top down analysis daga big time frame kana yi ne saboda ka understanding zone da ya fi karfi, ma'ana inda probably like something will happen within that zone, that's why you will go and mark it. So ina fatan it will help. And then the next thing, kaman bayanin da kai na zone wanda bai jin turanci ya zai. bayanin da na zone ina nufin idan ka fara dauko zone tun daga higher time frame, let's say ka fara tun daga day, ka dawo 4 hour ka dawo 1 hour, abin da ke so ka fahimta shine in ka dau zone ka ce kawai na 4 hour za ka dauka, in kudinka ko kuma ce na kawun naka ba babba bane, za ka yi ganin da za ka bayar like yana da yawa, ko 0.01 kasa ya taba stop loss, it can wipe out $10. Sorry, easy, take it easy. So shi ne ke cewa dole in ka fara zana daga 4 hour ka dawo kana sauka ka dawo har kan 1 hour ka dawo 30 minutes, a 15 minutes sai ka samu support and resistance da kake ga zai wahala ko kuma is much more stronger kuma yana correlation da na 4 hour, sai ka dau wannan zone din, maybe za ka yi samun 40 pips or at worst maybe 60 pips stop loss, and then you can hold your position. Yanzu kamar wannan zone din da kaga na ji kana cewa za a yi breaking din shiga baki daya. What I mean that abin da ke nufi shine based on the market structure, sell structure market da yake, ma'ana market yana faduwa ne, so shi yasa na dau support na farko, na dau support na biyu, na uku, na hudu, because in case in ka dau sell, let's say on Monday an bude ka nema sell, in market bai bude da gap ba kenan, dan sometimes market na bude da gap, in ya bar gap ko kuma ce mai sai an bude sa'an nan kuma ya je ya kara retesting kan wannan support da yake kai na wannan gurin kenan, this area, in ya fara faduwa za ka yi rike shi, za ka yi holding nashi, at least ya zo maka kamar this zone, a nan za ka yi fita, in ka bude position let's say kwaya 4 ko kwaya 5, you can hold still to see how the market is going to be, and then until in za ka yi rikewa har these positions, in ma ba za ka yi rikewa ba za ka yi exiting. Abin da ke emphasizing shine is more possible market ya fadi a kan market ya tashi, saboda in ka duba market structure din ya je nan yana ta ranging from turan alhamis yana ranging within this area ne, bai breaking sama ba sannan bai breaking kasa ba, but overall in ka duba mai market muka dawo 4 hour overall in ka duba kuma forward za ga market din is more of bearish, yana faduwa ne, so shi yasa muka dauka side this time, ma'ana we expect more of bearish before the bullish happen, unless idan kuma aka samu break maybe ta sama inda kake ganin jan line nan 740 ko 65 ta kasa, nan kuma za a iya samun complete change. Yau ka ga yanzu nan 4 hour da na fada ma, how many red candles ka gani? 1 2 3 4 5, so despite that this support ne, amma still muna expecting market ya zo har kasa ya zo kan wannan support din, unless kuma in an bude market din yayi ta sama, then which is very hard gaskiya, which is something else. So shi yasa muka dau support da muna expecting market yana nan ne zai ci gaba tashi, za mu dau resistance level wanda shine identifying maka inda zaka fita ko kuma inda zaka shiga. So wannan shine duk dogon bayanin. Okay. Any question? Yayin shi wannan zone din da ka zana ko kaɗan ba zai iya moving market din ta dai in ta zo ta ɗan respecting din shi ba ko magaban mari an musu ba. Kamar kana magana me? Na ce yanzu kamar wannan zone din da ka zana
in ta zo ko respecting din shi kadan ba za ta iya yi ta dan ta dawo ba. Dole akwai retracement mana ba marketing ya zo support ai kafin ya yi breaking support mostly sai ya yi reversal kadan zai nuna maka kamar mai yanzu nan muna mai duk da consolidation ne ga nan areas da muka dauka amma still yana making lower high lower low for example like this in ka dau structure na market din daga kan wannan zone din inda na zana da layi din na za ga mai haka zai yi like this maybe dole in ya zo nan for example ya yi breaking zai dan taba shi before kuma me ya ƙara ɗaukan asalin direction and kuma za a iya samun scenario da zai zo kawai market ya fara higher low ko kuma ya zo kawai ya yi direct ba tare da ya yi reversing ba ya yi breaking so everything can happen and market can even open here kaga market ya bar gap ya dawo nan gaba daya yanzu mu koma 15 minutes yanzu kaga 15 minutes abin da ke fada ma you see what happened ka duba line chart shine yayi making high yayi making low tukunna da yi breaking yanzu zai dawo based on market structure zai yi testing ne ya kara faduwa at least ya zo kan area na this area inda muka zazzana ni na so that's it. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa yake magana? Yasir? An dai magaji. Ni ne sa shi wannan zone din da aka dauko a cikin babban time frame. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yana jin ka. Na ce shi zone din da aka dauko a babban time frame ya fi high probability akan wanda aka dauko a karamin time frame ba. Of course. So kenan shi idan aka dauki na karamin time frame shi ba a bin shi ya tafi ba a irin holding din shi ya tafi da yawa haka kadan ake dan bin shi idan ya dan koma kadan sai ka fita daga trade din gaba daya. Karamin time frame is more of confirmation. Ma'ana in ka dauka babban time frame sannan ka dawo karamin time frame ka dau trade za ka iya rike trade din ya kai maka har area ko kuma ya kai maka har zone din da ka zana na wani babban time frame ne. Misali yanzu muka dau wannan da dawo candle mun dau wannan trade din a nan maybe da sai mun dau sell sannan market sai ya dawo ya zo nan kan wannan nan gurin support ne ka gane in kana so first position naka let's say ka dauka daga nan ya zo nan which is like 50 pips yana kai gurin nan zaka yi cirewa saboda yawanci like a cikin community market yana 40 pips nake turawa first kenan for example ya zo nan ka samu 70 pips zaka yi fita gaskiya ne wannan in kuma ka ƙara zuwa zaka yi barin shi zo kan wannan support din sannan ya zo kan wannan zone din wannan support din which is like in a higher time frame muka zana shi then zaka yi cirewa so it depends zaka yi holding nashi based on the direction shi yasa za ga wani lokacin za ka buɗe position ɗaya ko position biyu ko position uku then you have TP1 TP2 ka fahimta then sai ka fita gaskiya ne so kenan sa misali shi dole inda ya zo kan register level dole ne sai ya yi respecting ko yaya ne dole ne yakan iya yi sometimes baya respecting wucewa kawai yake bari mu baka example a cikin a cikin nan guda yanzu misali gaganin yana taba zone din gaganin ya tashi ya fili example in ka dau nan yana zuwa ya tashi ya fili so nan gurin ka kamar zai bai respecting ba amma sai bari da week ya dawo yi consolidating da ya kara zuwa sai ya wuce kawai so in yana consolidating in ya tashi break yana breaking da lokacin in kuma bai consolidating ya kan yi zuwa ko ya wuce. For example, see this one. So dama misali kamar wannan kaga sai da yi retracement.
yeah. Yau kaga nan da ya Haka tashi shi. breaking ai bai wani retracement ba, yana breaking ko da yake ya yi retracement amma mai a sama ne, a this area ya yi retracement. Kawai tafiya Kaga candle ɗaya ne kawai amma da ya bai zo miƙe kan kawai. zone ba. Yeah, in kana rike da trade din kana Assalamu cewa alaikum. for example, sorry, wait, let me finish this one. Kaga candle ɗaya ne ya tafi kawai 140 waves. So kaga in kana rike da shi this time, maybe kana cewa maybe ka yi sell, Yes, haka ne. za ka ce ya yi retracing bai retracing ba. So most of the time yana retracing a kusa, amma sometimes yana iya yi bai yi ba sai ya fire gaba ɗaya ma zai retracing. So everything can happen. In yi consolidation ne ba da ya consolidation ya shigo cikin zone da baya dressing. In yi consolidation yana tashi breaking kawai zai yi. Waye ce take tambayar nan? Yi tambayan Okay, an dai magaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. a kulla kowa da Allah hayaniya yawa. To, ni dai wallahi ban fahimta ba, saboda na shigo late. Okay. This is the first time kika shigo? Yanzu nan ina sauri ina kunna data kawai na ga har an yi joining tun 2:01. So he na joining yanzu. Okay. Amma kin taba join class namu before ko this is your first time? To ai jiya ne da daddare ta connecting da wannan din. Ya yake da wannan abin. Which one? Yau ne first time da na wannan jiya na joining ɗin group ɗin. Okay. Then Telegram group ɗin. alright. You can check the Telegram group. Akwai pin post. Za ki iya kallon videos da duka in kina so in ki fara. Wannan videos din zai yi guiding naki. Ai na duba ban ga videos ɗin ba ne. Okay to. Zan ce. Akwai pin post da bari in kin kina shiga ko ki duba sama akwai za ki ga pin message nan za ki karanta za ki gansa. To Alright, thank you. na gode. Sa Yeah, you're welcome. Assalamu alaikum. Sa kenan wai idan ya zo kan zone misali. To ya kamar misali ya riga da ya bani confirmation. Yana consolidating ya je ya dawo sai na dan jira shi na ga na sometimes haka sai na ga kamar ya tafi ya bani profit sai ya dawo ya fara ban loss ya dawo ya fara kawai is better for me to leave the market ba. Misali yana consolidating once in yazo misali a nan ka fahimci kan cewa direction gaba ɗaya buy ne ko ka gane zone kaga ya shigo support din nan zaka yi sai yanzu resistance this level in kana rike da position naka you can wait kaga ko break ba zai faru ba amma ka sai ta break even mostly shi zaka za bude position da yawa lokaci dan sa position da yawa akan support nan Ya shigo yana zuwa nan gurin zai iya fita zai rike wasu ka fahimta sannan in ya ƙara dawa support din I will still go with the main trend buy kenan zan ƙara buying a nan gurin zan ƙara kuma buying a nan gurin except in aka samu break ta kasa nan kuma zan iya hitting stop loss then I still go with the market structure but let's say in I buy 3 times for the third time a nan gurin here kaga me za a tafi da ni gaba da za a je a samu breakout sannan kuma me more profit kenan za ka samu instead of ka samu wani 100 pips sai ka samu 200 ko wani 300 ko 400 to shi ne dole za ka in kana so ka dau trade a irin wannan ka kasance da bigger size of picture of the market in buy ne za ka taba a nan maybe let's say in sell ne za ka yi sell a nan ya ka yi sell a nan ka yi sell a nan still kana making profit but the moment aka samu breakout ya kara yin sell shi kenan za ka buga yin sell saboda bai you are not with the main trend.
Na fuskanta sa. Yes. Yau ta ce ni tambaya ta yar kaɗan ce. Okay. Da na zana sport and resistance na kan ɗan shiga confusion. Idan na tashi dole sai a kan week da rinka zana support and resistance ko kuma a sai after breakout zan rinka zana. Za ka zana sport resistance before breakout ne ba wai after breakout ba. Ta ne za ka yi ganewa. Okay. Za ka zana zones naka ta kan candle ka duba sport ka duba resistance ka zana sai ka jira in ya zo gurin za ka iya ganin me yake faruwa, especially for example here don sai mun zana sport resistance gashi nan market ya zo nan gurin kan nan ya yi rejecting first sannan kuma ya ƙara rejecting ya baka wannan candle, definitely nan ka san kawai buy ne because ga nan zone naka sannan ga nan rejection na candle still abin da ya kara faruwa a nan gurin. Okay. Rejection yana nuna alamun cewa juya za ta yi kenan. Rejection yana signaling in ana sell buyers sun fara daukowa kenan, ma'ana sun fara pushing market down, so shine abin da rejection yake signaling. But ko da baka san sunan candle ba kawai kai makin amfanin candle lasi na rejection ne kuma gara samun rejection still, so still you can take buy position. And one thing shine kaga 1 minute ne amma kuma me zone din da ka zana ba a 1 minute bane, so candle za su baka confirmation sannan kuma su ne za su sa kai taking trade naga. Okay. Misali in ka ga irin wannan kamar W din a line chart wanda shi ma yana nuna maka mai kamar mostly za a samu reversal like this one and also this one. Yanzu kamar yadda wannan previous day high and previous day low din nan da kake zanawa to shi kenan tunda na kaman ba support and resistance ba ne. Shi wannan yana baka dama ka san direction da market zai yi. Let's say tomorrow is Monday, an bude direction, market ya zo nan gurin ya taba previous day high ya yi breaking, so in na zo ranar talata abin da zan yi wannan shine mai jiya fa baya su suka karbi market for example, so don haka maybe at most zan yi expecting ne baya su dauka su ci gaba da tafiyar da market unless otherwise an samu rejection based on the candles muka ga me ya faru. So duk lokacin da market da dawo nan especially in dan dau trade a wannan gurin zan shiga ne da kyau saboda mai na san is a key zone sannan kuma za a iya samun other buyers su zo a ci gaba da tafiya ana buy. So shi Okay, a previous do wannan a previous day low din ko high din anan za samu wannan din da kake magana. It's a strong confirmation, it's a very strong confirmation idan ka market ya zo a previous day high ko previous day low, ma'ana gobe in yayi breaking, let's say yayi breaking ta kasa ya zo nan gurin ya fado yayi breaking haka an samu candle let's say a 4 hour ko kuma a 1 hour market is break na zuwa market is break within this zone, so na san sellers still are in control of the market, so zan fi neman sell positions zan fi neman sell trade da zan yi selling akan wanda zan yi buy, sannan kuma idan na yi sell zan fi rike trade nawa ya zo kan different zone akan in na yi buy. Ka fahimta? Yeah, so that's it. Kana ji ka nuna mana nan a daily time frame kake? This one is it's a daily time frame. Okay. Ka nuna ma time frame na ashe a can kai. No, this is daily because ya tambaya daily, previous day high, previous day low ya tambaya. Khalid. Hello, sir. Yes, Khalid. Ina ne inda ya
idan na shiga trade ina ne inda yake dacewa da ya taking profit like nan ne ke yana bani wahala wani lokacin na kan yi profit mai yawa sannan kuma market zuwa ta je karasawa inda na sa profit ina har ta dawo amma ya kake bude position sun ka tashi position ɗaya kake budewa position ɗaya yake buɗa. Okay. If you are into scalping, ka yi weighing the stop loss na guy. Let's say in ka ba da 40 pips stop loss, market ya je 40 pips, which in kana scalping, wannan ya baka 1-1 kenan. Abin da zai yi baka shawara shine ka duba nearest support ko resistance da yake 15 minutes. In kuma kana ga trading like it will come against you. In ya baka 1-1, then you can take that profit. In kuma you can hold it, yana moving ya baka 2-1, za ka yi moving break even naka, ka fahimta? In kuma akwai certainty kana ga direction din da market yake bi, nan ne direction naka, then you can wait even more than 100 pips ko 100 pips at least, which is like $10 kenan maybe in kana using the 0.01. So kaga in ka ba da 40 pips stop loss still kana 2-1 risk to reward dinka, so it's perfect. But kar ka bar market ya tafiya ya gama tafiya ma ya kara dawowa ya cire maka wannan. Shi sa lokacin za ka sa 0.2 ba 0.02, so it's better to put 0.01 kwaya biyu saboda in yi moving za ka kara cirewa sannan za ka yi rike daya. Alright, okay. Kamar yanzu support and resistance din da kake zana na ga sai kana iya samun wannan jikin candle ka sai ka sa ka ce shine support, ka samu saman shi ma ka ce shine, o sai ka samu saman shi ka ce shine support, kasan shi sai ka ce shine resistance. So ni ba na gane irin wannan gaskiya. Misali anan let's come back to 1 minute. Yanzu na 1 hour is better. Yanzu let's look at the 1 hour. A misali, the current market position now, market yana faduwa ne. So kaga nan inda candles nan suke haka nan we can take it as a support. Tunda ma anan market ya rufe akan support din. Sannan za mu yi makin nashi. Idan kuma still ya zo nan gurin nan ma support ne. Nan ma support ne, sannan nan ma support ne, duka this area nan, this candles nan, we can still mark it as support. Shine muka zana as a zone kenan. So in a situation, market ya zai breaking support din nan, in ya dawo haka zai reversing. So kaga nan gurin me ya zama resistance kenan, shine support become resistance. Instead of da yana support da market zo kan shi, yanzu market ya yi breaking nashi zai kara yin kasa. So yanzu in ya dawo gurinsa ya koma shine resistance level namu kenan, shine support become resistance. Sannan in ya zo nan gurin support ne ko haka, in ya kara tashi, let's say ya yi breaking nashi haka ya dawo kan support din nan. So idan ya yi reversing ko kuma idan ya yi retracement ya koma nan gurin yanzu ya zama resistance level. To support yana iya canja ya zama resistance, sannan shi ma resistance yana iya canja ya zama support. Ka fahimta? Yanzu misali again market ya tashi daga kan support din nan all the way ya zo ya yi breaking wannan resistance level din candles nan haka, ya kara tashi ya zo nan kan resistance level din nan, let's say ya yi breaking nasu, sannan idan ya dawo da yana zama yana is a resistant to us, but since ya yi breaking ya dawo yanzu ya koma support nashi. So sai we expecting market ya ci gaba da tashi. In whole structure na abun nan shine kawai abun da aka yi marking support and resistance naka, sannan is either there is a breakout ko ba breakout. So in kai mastering wannan shi kenan, sallan market structure ne kawai. In ya yi takin sau ɗaya yake nufin ko kuma sai ya yi dole sau biyu. Yakan yi takin sau biyu, sannan yakan yi takin har sau uku ma in ya zo yana consolidating a area. Yanzu misali a nan ya tashi ya koma kan resistance level. Sorry, Isa ka ɗan kulla mic ɗinka da Allah.
kullum ma ya kinta yawa so shi ne support yakan iya zama resistance and resistance kan iya zama support based on the wannan da aka samu break. okay sa kenan misali idan mutum ya tashi yin analysis din nan ya tabbatar duk inda ya ga support ko resistance a karamin time frame ne ko a babba ya tabbatar yayi makin nashi. Yeah, especially a 1 hour 15 minutes ya zama da exit naka yawanci support ne na either 1 hour ko na 15 minutes, mostly ma 15 minutes 5 minutes ya fi, saboda 1 minute bai cika zama valid ba, especially in ba market yana daidai ko da kai ba, lokacin da market a daidai station akwai sauri haka da ina akwai volatility. isa kai magana ka da Allah yawa kamar yadda ka ce wai a 1 minute baya aiki support a resistance ba aiki ba, bai zama very strong ba, ban cika daukan shi a matsayin valid ba in ba market yana time na volatility sosai ba. okay irin amma 5 minutes 15 minutes yana aiki. Yeah, a scalping 5 minutes 15 minutes you have to consider. Assalamu okay alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Oga ina da tambaya guda ɗaya zuwa biyu. Okay. Idan kasuwan ta yi impulsive move, kana ji na oga? Impulsive move. Okay. Yauwa sai ta dawo ta correction akan resistance. Yanzu mutum me zai jira a nan wajen? Ma'ana ta dawo ta yi rejecting akan resistance ko ne? Yauwa ta yi rejecting resistance, that means ba a samu breakout ba kenan. ba a samu ba, maimakon ta breakout sai ta dawo liquidity din ya fita. Kan resistance kana nufin ya zo kan resistance level amma ba mu samu breakout ba. Then we can yau go. ba mu samu breakout ba. Yeah. Then you can go against the trade kenan, against the trend. Okay, za ka bi sentiment kenan na kasuwa. Ya yanzu misali mun ɗauko shi tun daga nan, ta ina ne ya ka samu wani breakout na a nan, maybe let's say mun ɗauko a nan ya yi breaking sai ya zo yana consolidating within the area, within this area tun daga nan break a nan, amma kuma ya dawo sai ya zo yana consolidating, kaga nan za mu yi buy. Yanzu in ka zo nan tun da an samu wannan break din muna expecting me a ci gaba da buy ne, amma kuma in ya zo gudun sai ya ki breaking sai ya dawo ya kara zuwa ya kasa, ya kara koma ya dawo ya kasa, so still we can go with the sell. Yes. But in our mind we know that sell in ba an samu break to this area ba it's not that strong enough, unless kuma ya yi breaking nashi gaba daya ya canja direction, then we still go for sell, which is good for us. Idan kuma buy din ne ya ci gaba nan ma still we know our sell is not that strong because we already have the breakout. Consolidation ne yake faruwa in bai breaking ba, so a dole a wani lokacin zaka jira ka samu ko za a samu break ta main direction ko kuma ba za a samu break ta main direction ba. So within consolidation kuma it's easy to place a trade on a buy at the support and then you trade sell at the resistance. Okay. Ai me? Ka je ka ji ba ko hours ka ga kasuwa yana ba ka bai sai ka ga Sorry, Vana Dinka. We only have 5 minutes. I think if there is questions, we can discuss a discussion group. Hold on. We only got 5 minutes now. I think in akwai mai tambaya, akwai discussion group. We can discuss more there.
an fahimta na gaskiya an fahimta sosai wallahi. So da Allah mana analysis a 1 minute kan lokaci ya ƙure. analysis of 1 minute. Okay, we only have 3 minutes left, but I will try to show something. One minute ba analysis bane kadai. 1 minute mostly muna neman confirmation ne. A misali na 15 minutes ne, za mu dawo 1 minute mu ga me ya faru a gurin. Nan hira 15 minutes kamar alamun market ya bar week. In ka koma 1 minute na last year, idan mun koma 1 minute ga me ya faru. Oh my goodness, network. A 15 minutes mun ga kamar me market kamar ya dan bar week, amma a 1 minute kuma still there is a bullish. So a nan gurin, since this area is a zone da muka maka shi a maybe is it 1 hour time frame, za ka ga wani candle ya bayar a gurin. For example, is it week ya bayar a 1 minute? In ya fara baka week yana nuna maka kenan me alamu ko kuma yana signalin maka na wannan zone din is valid, so I can take trade there. Shine abun da zai baka confirmation a 1 minute. Duk wani support ko resistance da ka zana, let's say in ka duba na yanzu din kenan na din da kake magana wanda zai fito a tsakiyar zone din ko a waje. it depends. Zai iya zuwa da kaga nan bai ma karaso jikin zone yadda muka zana ba. Let's say yanzu a 1 minute za mu iya kara daukan a cikin 1 minute din mu kara daukan wannan zone din, this area. At least in ya zo nan area we can take trade. A yanzu tun da already a 15 minutes da muka duba na bullish ne, is a bearish, so at least maybe in ya making in ya zo nan area za ka yi fara neman sell. Za mu iya cewa 71 until to 11 to 15, which is like 40 pips zone kenan. Za ka yi pricing, and in ya, let's say idan ya rufe wannan candle din, shi wannan bare ma bai rufe shi ba, idan ya rufe shi gaba daya, then we can say that maybe we are wrong on this trade. But the moment ya zo kan wannan zone din, sun sells ne kuma ganin wannan candle din is a clear breakout. So abin da ya faru ne abin da ya faru reversal ne, wanda zai zo yi testing at worst ya zo kan cikin nan gurin kafin nan ya fadi like this. So in ka je 1 minute shi ne abin da za ka kara duba, in da ya zo nan din ya shiga har cikin area nan ko bai shiga ba. So you will be monitoring this zone 711 until 715, that is like 40 pips. So at any point here you can place your trade. So shi ne amfani da 1 minute zai maka. Ka fahimta?